distinguished and respected personalities in the legal circles. Ladies and gentlemen, on behalf of the Bar Council of District Bar Association, I Advocate Shad Mirza, along with Advocate Vaibhav Dahiwale, welcome you all to the installation ceremony of the newly elected Executive Committee. आज इथे या पायरीला चंदनाचा गंध आला, वाडवंटी हा किनारा पावलांनी धन्य झाला. How beautiful is this sight! The dais is now complete with the legends of legal fraternity adorning this blissful evening. It is time to invoke the blessings of Lord Almighty. I invite honorable dignitaries on the dais to kindly light the traditional lamp and pay tribute to Chhatrapati Shivaji Maharaj, Dr. Babasaheb Ambedkar and Mahatma Gandhi and inaugurate today's function. सर्वकर्मा हा किल्मा पारधा ज्ञाने परी समुच्यतते नहि ज्ञानेन सदृश्यम पवित्रमही यह विद्यते. कोणत्याही चांगल्या कामाचे मोजमाप शेवटी ज्ञानातच होत असते. या जगात ज्ञानासारखे पवित्र दुसरे काहीही नाही. Thank you. It is indeed our privilege to have His Lordship, Honorable Shri Justice Gawai, blessing the ceremony with his presence. I request President-elect Advocate Roshan Bagre to welcome His Lordship with a bouquet. The District Bar Association Nagpur is ever so delighted to have with us His Lordship Honorable Shri Justice Shukre Sir gracing the ceremony with his presence. I request newly elected General Secretary Advocate Manish Randive
to kindly accord a floral welcome to Honorable Shri Justice S.B. Shukre, sir. We are privileged to have Honorable Shri Justice Atul Chandarkar gracing the ceremony. I request newly elected Vice President Advocate Usha Gujjar Manikpure to welcome Honorable Shri Justice Atul Chandarkar with flowers. I request newly elected Vice President Shri Ashish Nagpur, sir, to welcome our Honorable District and Sessions Judge Shri M.S. Azmi, sir, with floral bouquet. On behalf of the Bar Council of Maharashtra and Goa, I request Shri Anil Govardepe, former Chairman and member of the Bar Council of Maharashtra and Goa, to welcome Honorable Shri Justice Bhushan Gawai with a bouquet. I request Shri Ashish Deshmukh, former Chairman and member of Bar Council of Maharashtra and Goa, to welcome Honorable Shri Justice Bhushan Gawai, sir, with flowers. I request Advocate Asif Qureshi, former Chairman and member of Bar Council of Maharashtra and Goa, to welcome Honorable Shri Justice Shukre with a bouquet. I request Shri Parijat Pandey, member Bar Council of Maharashtra and Goa, to welcome Honorable Shri Justice Chandurkar with a floral bouquet. I request Advocate Satish Deshmukh, former Vice Chairman of Bar Council of India and Chairman of Indian Advocates Multi-State Multi-Purpose Cooperative Society, to welcome Honorable Shri Justice Gawai with flowers. On behalf of High Court Bar Association, Nagpur, I request Advocate Atul Pandey, President of High Court Bar Association, to welcome Honorable Shri Justice Gawai with bouquet. I request Shri Amol Jaltare, Secretary of High Court Bar Association, to welcome Honorable Shri Justice S.B. Shukre with a bouquet. I request Advocate Manoj Moriani, Secretary, Income Tax Bar Association, to welcome Honorable Shri Justice Gawai with a bouquet. On behalf of the District Court Employees Association, I request Shri Lakshmikant Sakhalkar to welcome Honorable Shri Justice Gawai with flowers. I request Prashant Telange, Treasurer, District Court Employees Cooperative Society, to welcome Honorable Shri Justice Gawai with flowers. I now request Assistant Director of Prosecution, Advocate Sarita Taram, to welcome Honorable Shri Justice Gawai with a bouquet. It is indeed our privilege and honor to have the dignitaries on the dais. Now it is time that the District Bar Association, Nagpur, has seen many executive bodies who have left their mark on the history of DBA, one of which has been steered by the ever-smiling and ever-enthusiastic Advocate Kamal Satuja, sir.
I take this opportunity to call upon our outgoing President, Shri Kamal Satuja, to address this august gathering. Good evening to all of you. सर्वप्रथम, before I start my address, सर्वप्रथम मैं छत्रपति शिवाजी महाराज, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को मैं नमन करता हूं। चीफ गेस्ट ऑफ टुडेज फंक्शन श्री जस्टिस भूषण गवई, a judge of Supreme Court of India, preside over of the today's function Shri Justice S.B. Shukre sir, Senior Judge of Mumbai High Court, Chief Guest of today's function Honorable Shri Justice Atul Chandurkar, Administrative Judge of Mumbai High Court, Senior all judges of Mumbai High Court, Honorable Shri Justice Nitin Samre, Honorable Shri Justice Bharti Dangre, Honorable Shri Justice Vinay Joshi, Honorable Shri Justice Garote sir, Honorable Shri Justice Anil Killorji, Honorable Shri Justice Khobragade, Honorable Shri Justice Menche sir, all Registrar of Mumbai High Court, all the Honorable Judicial Officers of the District Court, members of the Maharashtra Bar Council of Maharashtra and Goa, Advocate Anil Govardipe, Advocate Asif Qureshi, Advocate Ashish Deshmukh, Advocate Parijat Pandey, Vice Chairman of Bar Council of India, Advocate Satish Deshmukh, Senior members of the legal fraternity, Advocate Shirang Bhandarkar, Advocate Firdos Mirza, President of High Court Bar Association, Atul Pandey, Secretary of the SCBA, Amol Chaltare, all the senior members of the legal fraternity and the bar present here, ladies and gentlemen. आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, एक उत्सव मना रहे हम लोग। हमारी एक नई टीम डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की इलेक्ट होकर आई है। दोस्तों, हम लोगों को भी आप लोगों ने आशीर्वाद दिया था 4 साल पहले 2018 में। आप लोगों के आशीर्वाद से हम लोगों ने टीम DBA 2018 से 2022 तक के हमको काम करने का मौका मिला। In 2018, when I got elected as the president of the bar, at that time it was a very difficult period in district court campus pertaining to parking. पार्किंग का इतना प्रॉब्लम था उस समय दोस्तों कि गाड़ी तो जैसे तैसे 2 व्हीलर हम लोग रख लेते थे, लेकिन कैंपस के अंदर हम लोग जब पैदल चलते थे तो कौन से गाड़ी में कौन सा हमारा कोट फंसता था और कैसा फटता था हमको मालूम ही नहीं पड़ता था। इतना पूरा पार्किंग का मैस रहता था दोस्तों। लेकिन उसके पहले ऑनरेबल श्री जस्टिस गवई सर जब यहाँ पे मुंबई हाई कोर्ट के जज थे, उनको इस चीज की कल्पना थी कि पार्किंग का क्या प्रॉब्लम वकीलों को फेस करना पड़ सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ऑनरेबल श्री जस्टिस भूषण गवई सर ने दो ऑर्डर पास किए थे, एक PIL में। एक था ओल्ड हाई कोर्ट में पार्किंग की व्यवस्था वकीलों को मिलनी चाहिए करके। दूसरा ऑर्डर था श्री जस्टिस भूषण गवई सर का कि करोड़पति गली में
वहाँ पे फॉरेस्ट की एक लैंड थी खाली पड़ी थी, वहाँ पे भी वकीलों की पार्किंग की व्यवस्था होना चाहिए। उस पीआईएल में श्री जस्टिस भूषण गवई सर का वो ऑर्डर पास हुआ। दोस्तों, ऑर्डर तो पास हो गया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसा करें? ऑर्डर पास होना जरूरी रहता है, उसके बाद ही इम्प्लीमेंटेशन की चीजें आती है। दोस्तों, उस समय वो ऑर्डर को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए ओल्ड हाई कोर्ट में जमीन इतनी हॉलो थी कि अगर आप वहां अंदर जाओ तो आपका पैर घुटने तक के पूरा अंदर घुस जाता था, इतनी हॉलो जमीन थी। अब वो हॉलो जमीन को कैसा भरना, कैसा फ्लोरिंग करना, कैसा वहां कार की पार्किंग की व्यवस्था करना, इसके लिए हमको उस पीआईएल में जिसमें सर का ऑर्डर हुआ था, उस पीआईएल में हमको एडवोकेट श्रीरंग भंडारकर साहब, एडवोकेट फिरदौस मिर्जा, इन्होंने हमको बहुत मदद की वो ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और साथ में एडवोकेट सुधीर पुरानिक जो एनएमसी के लॉयर थे, उन्होंने इसमें 30 लाख रुपए का काम करा के 156 कार पार्किंग की व्यवस्था वहां पे ओल्ड हाई कोर्ट में हमको करने की मौका मिला। इसी तरह ओल्ड हाई कोर्ट, इसी तरह करोड़पति बिल्डिंग, करोड़पति गली के पास में, वहां पे भी पूरी जमीन जो थी उबड़ खाबड़ थी, बाजू में नाला था, गाड़ी पार्क करना बोले तो बहुत रिस्की था। वहां पे हम लोगों ने थोड़ा सा पॉलिटिकली, हमारे सेक्रेटरी एडवोकेट नितिन देशमुख की पॉलिटिकली अच्छा क्लाउट है उनका, उनके थ्रू हमने कॉरपोरेशन में प्रतिभा, एक कॉरपोरेटर है एडवोकेट प्रगति पाटिल जी, उनसे रिक्वेस्ट करके वहां पे हम लोगों ने पूरे सीमेंट की फ्लोरिंग करवाए, पूरा नाले से लग के पैरापेट वॉल कराए, और वहां पे उनकी मदद से 40 लाख रुपए का काम करा के वहां 106 गाड़ी की कार का पार्किंग की व्यवस्था की। दोस्तों, जब हम लोगों ने इतनी कारों की पार्किंग की व्यवस्था की, फिर हम लोगों ने उस समय पीडीजे थे मंत्री साहब, पीडीजे मंत्री सर को हमने रिक्वेस्ट किए कि सर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर कभी अगर कुछ इमरजेंसी आ जाती है, कभी कुछ आग लग जाए, कभी कुछ किसी और अदर प्रकार की इमरजेंसी आ जाए, तो ना वहाँ पे फायर ब्रिगेड अंदर आ सकती थी, ना वहाँ पे एम्बुलेंस अंदर आ सकती थी। जहाँ पे सिर्फ पैदल चलना भी मुश्किल था, तो वहाँ पे हम लोग क्या व्यवस्था करें कि ऐसी इमरजेंसी स्थिति में हमारे वकील भाइयों को और बहनों को कैसा चीज़ों को फेस करने से निकल सके। हमने रिक्वेस्ट किया उस समय के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज श्री अभय मंत्री जी को, और हमने उनसे कहा कि सबसे पहले वहाँ पे जजिस लोगों की गाड़ियाँ आती हैं, जजिस लोग मॉर्निंग में सुबह 10 बजे आते हैं, 6 बजे तक के वहाँ पे काम करते हैं, उनकी गाड़ी वहाँ पे खड़ी रहती है। उसी तरीके से सरकारी वकीलों की भी गाड़ी वहाँ सुबह 10 बजे से आती है, 6 बजे तक के खड़ी रहती है। सर, ये पूरी गाड़ी को आप थोड़ा सा निकाल के फैमिली कोर्ट में रखवाइए, और यहाँ पे 2 व्हीलर की अगर व्यवस्थित हम लोगों ने पूरा बंदोबस्त किया कि सिर्फ 2 व्हीलर कैंपस के अंदर में पार्क होंगी, तो देखिए आप कितना अच्छा एक वहाँ पे एक वातावरण क्रिएट होता है। आप एक कैसा वहाँ से एक बड़ी से बड़ी गाड़ी भी, एक ट्रक भी वहाँ से इजीली निकल सकती है एंट्री गेट से एग्जिट गेट तक। दोस्तों, पीडीजे मंत्री सर ने हमारी बात को मान देते हुए वो व्यवस्था की, और सिर्फ 2 व्हीलर की वहाँ पार्किंग की व्यवस्था की। एक इतना अच्छा सुंदर पार्किंग की व्यवस्था हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 2019 में हो गई थी कि एक नहीं 2 ट्रक एंट्री गेट से एग्जिट गेट से निकल सकती थी। और ये सब पॉसिबल हुआ था क्योंकि हमको ऑनरेबल श्री जस्टिस भूषण गवई सर की तरफ से ओल्ड हाई कोर्ट में और करोड़पति गली में कार पार्किंग करने की व्यवस्था मिली थी। दोस्तों, ऑनरेबल श्री जस्टिस भूषण गवई सर, he is a man of vision. He knows what are the difficulties lawyers are facing. He always try to address those difficulties, not only for the lawyers friends, even for the students. आज हमारे नागपुर में NLU आया है। NLU बच्चों को एक अच्छा नॉलेज मिले, क्वालिटी नॉलेज मिले, एक अच्छे लॉयर्स मिले, अच्छे लॉयर्स मिलके समाज को सर्व करे, एक अच्छा नेशन क्रिएट करे। With that vision, with Honorable former Chief Justice of India, Sharad Bobde sir, and Honorable Supreme Court Judge, Shri Justice Bhushan Gavai sir,
इनकी कंबाइंड मेहनत थी कि एनएलयू हमारे विदर्भा के बच्चों के लिए एक अच्छा क्वालिटी एजुकेशन के लिए हमारे नागपुर में आया है दोस्तों। इसी तरीके से ऑनरेबल श्री जस्टिस भूषण गवई सर ने बहुत सारे काम हमारे फ्रेटर्निटी के लिए किए हैं। मेरे को उनका जब भी उनको मैं देखता हूँ तो मेरे को एक बहुत फेमस पोएट मिस्टर बुशेर उनकी याद आ जाती है। उनकी दो पंक्तियां मैं आपको जरूर बोलूँगा। उनको कामयाबी में सुकून नजर आया और वो दौड़ते गए। हमें सुकून में कामयाबी नजर आई और हम ठहर गए। क्यों इन सब चीजों के लिए भागता है बशीर? क्यों तू इन सब चीजों के लिए भागता है बशीर? तुझे तो इतना जीना भी नहीं है जितना तू मर रहा है। दोस्तों, गवई सर बिलोंग्स टू सेकेंड स्टेज। उनको सुकून में कामयाबी नजर आती है। ऑलवेज अ ब्लिसफुल पर्सनैलिटी, सी द सेरेनिटी ऑन हिज फेस, ऑलवेज अ गाइडिंग लाइट टू वन एंड एवरी वन। दोस्तों, ये 2019 का हम लोगों का, आप सब लोगों की मदद से एक अचीवमेंट था पार्किंग को लेके, जो बहुत डिफिकल्ट था। इन 2020 में हम लोगों को अनप्रेसिडेंटली, अनएक्सपेक्टेडली कोरोना को फेस करना पड़ा। कोरोना से पूरा वर्ल्ड में त्राही मच गई थी। वर्ल्ड की बेस्ट मेडिकल इमरजेंसी अमेरिका में रहते हुए भी वहाँ पे भी वो कोरोना को प्रॉपरली ओवरकम नहीं कर पा रहे थे। उस समय दोस्तों, हम लोगों को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब लॉयर्स की ऐसी स्थिति हो गई थी कि लॉयर्स लोग यहाँ आने को डरते थे। यहाँ तो आना छोड़ो, घर से निकलने को भी लॉयर्स लोग डरते थे। 9 महीने तक के 2020 में यहाँ वकीलों के पास प्रैक्टिस करने का कोई प्रोविजन नहीं था। ऐसी हालत हो गई थी कि वकील लोग किस तरीके से घर चलाए। बहुत डिफिकल्ट टाइम, बहुत चैलेंजिंग टाइम। उस समय टीम डीबीए ने पूरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, अपने पूरे लीगल फ्रेटर्निटी के वकीलों से मदद मांगी कि देखिए, ये समय है कि हम अपने वकील भाइयों की मदद करना चाहिए। आपको शायद मालूम है कि नहीं मालूम है, ऐसी स्थिति रहती थी कि हमारी वकील बहनें लोग, उनको घर में सिलेंडर खरीदने का पैसा नहीं रहता था उस समय में। अगर हम लोग उनको बोलते थे कि आ जाओ बहन, हम आपको सिलेंडर के पैसे देते हैं, 1100 रुपये आप लेके जाइए, उनके पास में वहाँ से आने के लिए 2 व्हीलर के लिए पेट्रोल भराने को पैसा नहीं रहता था, ऑटो में आने के पैसे नहीं रहते थे। दिस वॉज द टाइम विच आवर लीगल फ्रेटर्निटी वॉज फेसिंग एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। दोस्तों, उस समय पूरे वकील वर्ग लोग, हम लोग एकजुट हुए, एक अच्छा कंट्रीब्यूशन हम सब लोगों ने जमा किया और 6 महीने तक के टीम डीबीए ने हर वकील को बगैर कोई डिस्टिंग्विश किए, कौन है क्या है, बगैर उसकी इनकम पूछे, हम लोगों ने हर महीने 6 महीने तक के 1500 वकीलों को 1500 रुपए का फूड किट हम लोगों ने प्रोवाइड किया। दोस्तों, वो टाइम पे भी हमारी लीगल फ्रेटर्निटी एक हुई। मैं हमेशा कहता हूं, कोई बेस्ट फ्रेटर्निटी अगर कोई दुनिया में कोई है तो इट इज द लीगल फ्रेटर्निटी, who always come together in any difficult time, any tiring time, and this fraternity is the fraternity who overcomes any difficulty. हमारी फ्रेटर्निटी ने आज़ादी के पहले भी देश को आज़ादी दिलाने के लिए लड़ी और आज़ाद होने के बाद में भी एक आज़ाद नेशन को एक अच्छा स्ट्रांग नेशन बनाने में, एक कामयाब नेशन बनाने में लीगल फ्रेटर्निटी का हमेशा बहुत आया था। दोस्तों, उस समय दवाइयाँ मिलना बहुत मुश्किल थी। दवाइयों के कारण, ऑक्सीजन के कारण बहुत सारे लॉयर्स को हम लोग भी खो रहे थे। उस समय हम लोगों ने, हमारे एक बहुत अच्छे मित्र एडवोकेट सुदीप जायसवाल, जो लोगों की मदद करते थे, कोरोना में लोगों के पास जा के अनाज पहुंचाते थे, दवाई पहुंचाते थे, उनको भी खोया। एडवोकेट बाबा भांडेकर, ऐसे कितने नाम लें। बहुत दुख होता है जब हम उनको याद करते हैं कि हम उनकी वो टाइम पे जो मदद करना था कर नहीं पाए।
दोस्तों उस समय टॉसिलजुमाब नहीं मिलती थी, उस समय रेमडेसिविर नहीं मिलती थी, इटैलोजुमाब नहीं मिलता था, ऑक्सीजन नहीं मिलता था. In that situation, I, on behalf of DBA, filed a public interest litigation in the High Court, Nagpur. At that moment of time, Honorable Shri Justice S.B. Shukre sir, he was heading that bench. Shukre sir, Honorable Shri Justice Shukre sir ने वो PIL में अपने पूरे बेस्ट एफर्ट्स करते हुए, जब सेकेंड कोविड का टाइम आया था, उस समय पूरे विदर्भ के लोगों को, अगर हम लोगों को टॉसिलजुमाब, रेमडेसिविर, इटैलोजुमाब, ऑक्सीजन मिला, तो उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो जुडिशरी को जाता है, और जुडिशरी में भी नागपुर के श्री जस्टिस शुक्र सर को जाता है. ही इज सच अ वंडरफुल पर्सन, लो प्रोफाइल. I said, sir, you are a corona warrior, sir. You are a person who needs to be felicitated. But Honorable Shri Justice Shukre sir said, Kamal, with capital and no, I don't want any publicity. He is such a simple, low-profile man. But this is a moment where I should be grateful to the persons who have helped our fraternity. Friends, Advocate, Shri Justice Chandurkar sir, I can say he is a saintly judge. He is a saint come judge. Whoever goes to his court, he goes happily and enters into his court happily, and with the same smile he comes back also. मैं आप सब लोगों को आज इस मोमेंट पे थोड़ा समय ज्यादा ले रहा हूं, सॉरी, लेकिन आज आप ये मोमेंट पे आपको एक बहुत बड़ी खुशी मैं आप लोगों को देना चाहता हूं. दोस्तों, आज मैं आप सब लोगों के लिए दिल से खुशी से मैं बताता हूं कि हमारी नई बिल्डिंग की हम लोगों को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट भी परसों हम लोगों को मिल गया है. दोस्तों, और बहुत जल्दी हम लोग ऑनरेबल श्री जस्टिस भूषण गवई सर के आशीर्वाद से, उनके गाइडेंस से हम लोग न्यू बिल्डिंग का हमारा इनॉग्रेशन भी होएगा, और वकीलों को बैठने की अच्छी व्यवस्था भी मिलेंगी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट होएगा, और इसका पूरा श्रेय ऑनरेबल श्री जस्टिस भूषण गवई सर को ही जाता है. दोस्तों, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, फायर की एनओसी, पीडब्ल्यूडी, एनएमसी, वाटर डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, इन सबको हैंडल करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल काम था. I used to see how Honorable Shri Justice Sanjay Mehre sir used to handle those situations. He has worked very hard in his tenure as a PDJ of Nagpur District Court. Then subsequently we have Honorable PDJ sir, SB Agrawal sir, and our District Judge Nagpur 1, Shri MS Azmi sir. Since last 1 year, they have made an Herculean effort to see that we should get the NOC and lawyers should get the justice by getting the appropriate infrastructure in district court where they are practicing. हर हफ्ते लोग मीटिंग लेते थे, प्रिंसिपल जज श्री SB अग्रवाल सर एंड MS आजमी सर. आप लोगों ने कभी शायद सुना नहीं होगा कि ये फायर डिपार्टमेंट वालों को फायर करते थे. ये फायर वाले डिपार्टमेंट को फायर करते थे, करके हम लोगों को फायर की NOC मिल पाई, अदरवाइज फायर की NOC मिलना बहुत डिफिकल्ट काम था सर. दोस्तों, आप सब लोगों के आशीर्वाद से हम लोग ये सब मुकाम पा सके. और एक साथ मेरा छोटा भाई एडवोकेट नितिन देशमुख सेक्रेटरी भी था. वो इन दिस जर्नी ही वॉज प्लेइंग द रोल ऑफ अ कृष्णा एंड आई वॉज डिस्चार्जिंग द रोल ऑफ अ अर्जुन. वो जैसा जैसा बोलता था हम दोनों ने मिलके एक अच्छा काम किया. दोस्तों, last but not the least, I should thank my wife Ritu Satuja also, जिसने मुझे बहुत मदद की पूरे लास्ट 4 साल में, और स्पेशली वो 2 साल कोरोना का टाइम था. मैं जब रात को सो जाता था 2-2, 3-3 बजे लॉयर्स के फ़ोन आते थे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे. नॉर्मली ऐसा होता है कि वाइफ पति को उठाती नहीं है, दिन भर का थका है, लेकिन वो मेरे को बोलती थी, सुनो जी उठो, कोई लॉयर का फ़ोन है. मैं बोलता था मैं थक गया, तो बोलती थी नहीं उठो, वो लॉयर आपको फ़ोन कर रहा है, उसको कुछ मदद की ज़रूरत है, उसकी मदद करो.
मैं उसके बगैर ये पूरे कोरोना टाइम में मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि मैं 4 साल मैक्सिमम समय मेरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रात के 2-2, 3-3, 4-4 बज जाते थे, बहुत सारी चीज़ें रहती थी, हमेशा उसकी मदद मिली और मैं हमेशा उसमें खुदा का नूर जैसा देखता हूँ और हमेशा उसको कहता हूँ जिंदगी अपनी, मुझे गालिब का कुछ एक शेर याद आ गया, पंक्ति याद आ गई, जिंदगी अपनी जब इस शक्ल से गुजरी गालिब, जिंदगी अपनी जब इस शक्ल से गुजरे गालिब, हम भी क्या याद करेंगे, हम खुदा रखते थे, हम खुदा रखते थे। थैंक यू रितु, थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। Thank you, Shri Kamal Satuja, for highlighting the problems that were faced by the members of this bar and how you, along with your outgoing committee, worked towards solving them and how so many of our well-wishers contributed to that cause. Indeed, in the wake of the unprecedented pandemic, the tenure of the outgoing committee has been marked with unfathomable difficulties. In order to elaborate further, I now invite Advocate Nitin Deshmukh, the outgoing Secretary of the District Bar Association Nagpur, to deliver his secretarial report. नमस्कार. जिल्हा वकील संघटना नागपूरच्या पदग्रहण समारंभाला प्रामुख्याने उपस्थित असलेले माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गवई सर, पाहुणे मुंबई उच्च न्यायालयाचे सन्माननीय न्यायमूर्ती शुक्रे सर, सन्माननीय न्यायमूर्ती चांदूरकर सर, माझे सहकारी मित्र ज्यांनी मोठ्या भावासारखं मला प्रेम दिलं, सांभाळून घेतलं, असे ॲडव्होकेट कमल सतुजा सर, नवनिर्वाचित अध्यक्ष बागडे सर, DJ1 आझमी साहेब, नवनियुक्त सेक्रेटरी मनीष रणदिवे, तसेच मंचावर उपस्थित असलेले आउटगोईंग कमिटीचे सर्व सदस्य, तसेच इनकमिंग कमिटीचे सुद्धा सर्व सदस्य, उपस्थित सर्व सन्माननीय न्यायमूर्तीगण, बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्र गोवाचे सन्माननीय पदाधिकारी, उपस्थित सर्व वकील वर्ग, कर्मचारी, बंधू आणि भगिनींनो, 2018 मध्ये जिल्हा वकील संघटनेची नवीन कार्यकारिणी निवडून आली आणि त्या कार्यकारिणीमध्ये महासचिव या पदावर माझा विजय झाला. आज आपला जो बार आहे याची एक परंपरा राहिलेली आहे. सर्व सन्माननीय मोठ्या मोठ्या लोकांनी या बारचे अध्यक्षपद, सचिवपद भूषवलेलं आहे. बारची संख्या बघता एक 10,000च्या जवळपासचा टप्पा जिल्हा बारच्या सदस्यांचा झालेला आहे. ह्या सर्व गोष्टी असताना दरवर्षी वकिलांची संख्या वाढत असताना, रजिस्ट्रेशन येत असताना अनेक समस्यांना तोंड द्यावं लागत होतं. वकिलांना बसण्यासाठी व्यवस्था देणे, वकिलांच्या छोट्या मोठ्या तक्रारींचं निराकरण करणे, वकील पक्षकार यांच्यामधल्या वादाबद्दल ज्याचा अधिकार बार काउन्सिलला आहे, परंतु जिल्हा बारमध्ये त्या लोकांना बोलून त्यांना काउन्सिलिंगच्या माध्यमातून ज्या काही तक्रारी असतील त्या दूर करण्याचा प्रयत्न केला. या गोष्टीमध्ये कमल सर, एंटायर कार्यकारिणी माझी सोबत होती, परंतु काही जणांना
राजकारणामध्ये इतका इंटरेस्ट असतो की कमल सर आणि नितीन देशमुख या दोघांमध्ये कुठेतरी वाद झाला पाहिजे, म्हणून एक जण मला फोन करायचा की नितीन, यू आर अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द बार बीइंग अ सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट की बात सुनना नहीं. कमल सरांना म्हणे, कमल सर यू आर हेड ऑफ द इन्स्टिट्यूशन, सेक्रेटरी की बात सुनना नहीं. परंतु आमच्या दोघांमधलं ट्युनिंग इतकं चांगलं होतं की आम्ही दोघांची चर्चा करायचो, बोलायचो. आम्ही इथे कार्य करायसाठी आलो, वकिलांच्या वेलफेअरसाठी आलो. वकिलांना किती चांगली जास्तीत जास्त सुविधा देता येईल हाच प्रयत्न आम्ही या ठिकाणी केला. अनेक 2018 ते 19 मध्ये अनेक कार्यक्रम घेतले. त्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आमच्या महिला सदस्य शबाना खान, रुबी सिंग, मीनाक्षी माहेश्वरी, पारुल शेंद्रे या मुलींनी तो कार्यक्रम काय सांगायची गरज नाही, त्यांना इतका सुंदर आणि व्यवस्थित हँडल केला. त्याच्यात आम्हाला सर्व न्यायाधीशगणांची सुद्धा मदत लागली, वकिलांची सुद्धा मिळाली. परंतु कालांतरानंतर पहिलं वर्ष कसं जात असतानाच कोरोनासारखा एक गंभीर असा आजार आपल्या देशामध्ये आला. देशातच नाही तर संपूर्ण जगात आला. आणि हे असताना ज्या दिवशी मोदी साहेबांनी लॉकडाऊन डिक्लेअर केलं त्याच दिवशी मी कमल सरांसोबत बोललो, भैया आपने को क्या करना पड़ता अभी. कमल सरांनी म्हटलं, नितीन भाई आपण कमिटी की एक मीटिंग बुलाते. 2 दिवसानंतरच कमिटीची मीटिंग बोलवली. घरून मीटिंगसाठी निघणार, मिसेस म्हणते कशाला चालले, तुम्हाला बाहेरची परिस्थिती माहीत नाही का. घरात सिनियर सिटीजन म्हणून वडील, 2 लहान मुलं आणि मिसेसच्या चेहऱ्यावरचं ती चिंता कुठेतरी मला सुद्धा विचार करायला लावली. थोड्या वेळानंतर मी तिला समजवलं, जसं मी या कुटुंबाचा कुटुंब प्रमुख म्हणून तुम्ही माझ्याकडे बघता, तसं एक जबाबदारीची पोस्ट जिल्हा बारची मी हँडल करत आहे. त्याच्यामुळे मला सुद्धा वकिलांना कुठेतरी मदत करावी लागेल, त्यांचासुद्धा मी कुठेतरी कुटुंब प्रमुख म्हणूनच काम करणार आहे. ज्या प्रिकॉशन्स घ्यायच्या होत्या त्या प्रिकॉशन्स घेतल्या. त्याच्यात आम्हाला सर्व गोष्टीमध्ये जेव्हा म्हणतो की आपण बार आणि बेंच ही रिलेशनशिप कुठेतरी चांगली राहिली पाहिजे, तत्कालीन प्रिन्सिपल डिस्ट्रिक्ट जज जे कोरोनाच्या अगोदर मंत्री साहेब होते, साळवे साहेब होते, मंत्री साहेब होते, मेहरे साहेब होते, आता अग्रवाल सर, या सगळ्यांनी आमच्या समस्या जाणून घेतल्या. एक चांगला डायलॉग संघटनेच्या माध्यमातून त्यांच्यासोबत केला. अनेक समस्या त्यांनी सोडवून घेतल्या आणि एक चांगल्या वातावरणात, कोरोनामुक्त वातावरणात आपण जगत राहिलो. कुठेतरी ज्या पद्धतीचं वकिलांमध्ये एक नैराश्य आलं होतं, ते नैराश्य दूर करण्यासाठी वकिलांना कुठेतरी खेळाच्या माध्यमातून त्यांना युनायटेड करायचं होतं. कमिटीच्या माध्यमातून आम्ही स्पोर्ट्स इव्हेंट्स घेतले. त्या स्पोर्ट्स इव्हेंटच्या माध्यमातून ते नैराश्य दूर केलं. हे सर्व करत असताना जिल्हा बारनी अनेक कार्यक्रम घेतले, महापुरुषांच्या जयंत्या घेतल्या, पुण्यतिथीचे कार्यक्रम घेतले. याचा मागचा उद्देश हाच की या महापुरुषांचे विचार आपल्या सगळ्यांपर्यंत पोहोचणे. या महापुरुषांनी आपल्या देशासाठी जे बलिदान केलं ते कुठेतरी आपण स्मरणात ठेवावं, म्हणून या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आम्ही वेगवेगळे कार्यक्रम घेत होतो. हे सर्व कार्यक्रमामध्ये आम्हाला कमल सरांनी खूप मदत केली. कमल सरांसोबत अनेक असे वकील मंडळी होते की ज्यांनी सुद्धा आम्हाला आर्थिक स्वरूपात मदत केली आणि कार्यक्रम कशा पद्धतीने चांगला करता येईल याच्यासाठी प्रोत्साहन दिलं.
ज्यावेळेस वकील संघटनेचा सचिव म्हणून मी चार्ज घेतला होता 2015-18चा जी कार्यकारिणी होती त्यांनी मला जो चार्ज हँडओव्हर केला होता, त्यावेळेस जे आमचं बँक बॅलन्स होतं ते 1,83,23,814 आणि आज ह्या सर्व परिस्थितीतून बाहेर निघत आजच्या स्थितीमध्ये तेच बँक बॅलन्स 2,39,60,972 आहे. म्हणजे 56,37,158 रुपयाची वाढ करून आज आम्ही हा चार्ज नवीन कमिटीला देत आहे. याच्यासाठी आम्हाला जे सोर्स ऑफ इन्कम होतं ते फक्त वकिलांचं मंथली फीच्या माध्यमातून आणि बाकी इस्टॅब्लिशमेंटच्या माध्यमातून येत होतं. त्यावेळेस आम्ही मेहरे साहेबांशी सुद्धा चर्चा केली. मेहरे साहेबांनी आम्हाला अनेक झेरॉक्स सेंटरच्या माध्यमातून म्हणा काही सुविधा उपलब्ध करून दिल्या. ई लायब्ररीसारखा एक प्रोजेक्ट AC साळवे साहेबांच्या मदतीने त्यावेळेस तत्कालीन प्रिन्सिपल डिस्ट्रिक्ट जज त्यांनी सुद्धा हे करून दिलं. आणि या माध्यमातून कुठेतरी एक पैसा कसा जनरेट करता येईल आणि तो वकिलांसाठी कसा खर्च करता येईल, सगळे सोंग जमतात पण पैशाचे जमत नाही. अशा परिस्थितीमध्ये सुद्धा कोरोनामध्ये जे आमचे एम्प्लॉईज होते त्या एम्प्लॉईजला जेव्हा सगळं कंप्लीट लॉकडाऊन होतं, 1 रुपयासुद्धा जिल्हा बारला येत नव्हता, अशा वेळेस त्यांना 4 महिने पूर्ण पगार आमच्या कमिटीने त्यांच्या घरी पोहोचून दिला. परंतु कालांतराने जेव्हा परिस्थिती अजून बिघडत गेली त्यावेळेस कुठेतरी अनेक देशामध्ये, अनेक राज्यामध्ये, अनेक ठिकाणी नोकरी कपात झाली. परंतु यांना कुठेही काढायचं नाही, तुम्ही येऊ नका, पण तुमच्या घरी पगार तुमचा पोहोचून जाईल. त्याच्यानंतर मग 60%, मग 50% करत पुन्हा 100% त्यांना पगार आम्ही देत आहोत. खऱ्या अर्थाने आज जिल्हा वकील संघटनेची नवीन कार्यकारिणी पदभार घेत आहे. हा एक ऐतिहासिक क्षण आहे. मी याच्यासाठी ऐतिहासिक क्षण म्हणतो की ज्यावेळेस बागडे साहेबांसारखा सर्वसामान्य माणूस या जिल्हा बारच्या निवडणुकीमध्ये अध्यक्षपदासाठी उभा राहिला. कमल सर, मी बसलो, चर्चा केली. रोशन सरांनी हामी दिली, हो मी लढतो पण मला निवडणुकीचा अनुभव नाही. परंतु ज्या पद्धतीचं वातावरण, आम्ही निवडणुका लढलो, जिंकलो, पण आम्ही कोणाबद्दल अपप्रचार कधीच केला नाही. पण ज्या पद्धतीचा अपप्रचार या निवडणुकीमध्ये बागडे साहेबांबद्दल झाला आणि त्या याच्यातून काही विशिष्ट लोकांनीच केला, परंतु इथचा वकील सुज्ञ आणि आपली जात फक्त वकीलच आहे हे समजून बागडे साहेबांना दणदणीत मतांनी निवडून आणलं आणि आज जिल्हा बारचा कधी न झालेला असा अध्यक्ष म्हणून आज आपण बागडे साहेबांना बघणार आहोत. मनीषनी सुद्धा ज्या पद्धतीचं रेकॉर्ड ब्रेक लीड घेतली ती हेच सांगतं की तुम्ही जर वकिलांच्या संपर्कात राहिले, वकिलांच्या सोबत राहिले, त्यांच्या सुखदुःखात राहिले तर निश्चितच इथची वकील जनता तुम्हाला घेतल्याशिवाय, डोक्यावर घेतल्याशिवाय राहणार नाही. त्याच्यामुळे मी संपूर्ण कमिटीला शुभेच्छा देतो आणि आपण या ऐतिहासिक कार्यक्रमाचे साक्षीदार झालात याबद्दल मी आपल्या सगळ्यांचे आभार व्यक्त करतो आणि मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी सगळ्यांचे आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद. मावळत्या कार्यकारिणीचे अध्यक्ष श्री कमल सतुजा सर आणि सचिव नितीन देशमुख सर यांनी वकिलांच्या सगळ्या समस्या सोडविण्याचा जो चंग बांधला त्यातून अनेक समस्या त्यांचे समाधान झालेले आहे. पुढच्या पडावाकडे चालताना मला एवढेच सांगायचे वाटते की मावळती कार्यकारिणी तिच्या कार्यकाळात त्यांच्या हिमतीप्रमाणे वकिलांसाठी सर्व काही करून गेली. आता
मात्र नवीन कार्यकारिणीला तिचा पदग्रहणाचा सोहळा अनुभवायचा आहे. नवीन कार्यकारिणी तिचे पद घेईल. It is now time for the newly elected committee to take charge of District Bar Association Nagpur. I now request the outgoing committee to hand over the charge to newly elected executive committee. I request Advocate Kamal Satuja, President of the District Bar Association, to hand over the charge to Advocate Roshan Bagde, President-elect. I request Shri Nitin Deshmukh, outgoing General Secretary, to hand over the charge to the newly elected General Secretary, Advocate Manish Randive. I request Honorable District and Session Judge Shri Azmi Sir to declare that the new Executive Committee of District Bar Association Nagpur as has been installed. I declare the installation of new Executive Committee. Thank you, sir. Thank you, sir. The time has come to acknowledge the contribution of the outgoing committee for the work done in the last tenure. The outgoing committee has laid down a legacy of remarkable zeal and fervor towards the bar, and with sheer hard work have left an indelible mark on the history of District Bar Association. Together, they forged a beautiful association and worked for the betterment of the members at large. Today, as a token of appreciation towards their labor, the newly elected committee would like to present them with a memento at the hands of our guests. I request my Lord Justice Gawai to kindly present the first set of mementos. Advocate Kamal Satuja, who has been the captain of this ship, kindly come forward. Advocate Nitin Deshmukh, the first officer of this ship, General Secretary of the outgoing committee. Please come forward. Advocate Shashank Chaube, former Vice President. Advocate Vivek Karade, former Vice President. I now request Honorable Shri Justice Shukri to felicitate the next set of committee members. Former Treasurer Anil Golhane. Former Joint Secretary, Advocate Meenakshi Maheshwari, please come forward. Former Joint Secretary, Advocate Parag Wagh. Advocate Kirti Kumar Kadu, Library in charge.
I now request Honorable Shri Justice Atul Chandrakar to felicitate the executive members. Advocate Ruby Singh. Advocate Parul Shendre. Advocate Dhirendra Upadhyay. Advocate Chintamani Gaidhane. I request Honorable Judge Shri M.S. Azmi to present the next set of mementos. Advocate Saurabh Raut. Advocate Vinod Khobre. Advocate Harshad Puranik. Advocate Shabana Khan. Advocate Dharmraj Bogati. खूप खूप धन्यवाद सर. उडत्या पाखरांना परतेची तमा नसावी, नजरेत सदा नवी दिशा असावी. घरट्याचे काय बांधता येईल कधीही, पण क्षितिजा पलीकडे झेप घेण्याची जिद्द असावी. I now take this opportunity to invite our newly installed president of the District Bar Association Nagpur, Advocate Roshan Bagde, to kindly deliver his acceptance speech. स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज, स्त्रीमुक्तीचे प्रणेते राष्ट्रपिता महात्मा फुले, भारतीय संविधानाचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आणि समस्त महामानव ज्यांनी मानव कल्याणासाठी स्वतःचे आयुष्य खर्ची घातले, अशा तमाम महापुरुषांना मी विनम्र अभिवादन करतो. आणि DBAच्या सर्वांगीण विकासासाठी आजपर्यंत ज्या ज्या वकील बांधवांनी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरित्या भूमिका बजावली त्या सर्वांचे प्रथमतः मनपूर्वक आभार मानतो. आज या पदग्रहण सोहळ्याप्रसंगी मंचावर उपस्थित प्रमुख पाहुणे माननीय न्यायमूर्ती भूषण गवई सर, माननीय न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे सर, माननीय न्यायमूर्ती अतुल चांदुलकर सर, आपल्या जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे प्रभारी प्रमुख न्यायाधीश माननीय सलमान आझमी सर, तसेच आजच्या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले मुंबई उच्च न्यायालयाचे माननीय न्यायमूर्ती नितीन सांबरे सर, माननीय न्यायमूर्ती विनय जोशी सर, माननीय न्यायमूर्ती अविनाश घरोटे सर, माननीय न्यायमूर्ती अनिल किलोर सर, माननीय न्यायमूर्ती वाल्मिकी मेंजेन सर,
माननीय न्यायमूर्ती SB मेहरे सर, ॲडव्होकेट कमल सतुजा सर, माननीय न्यायमूर्ती YG खोब्रागडे सर, and then Advocate Kamal Satuja and Nitin Deshmukh and Advocate Shirang Bhandarkar व Advocate Firdoz Mirza sir, Advocate Kishore Lambert sir, Advocate Purushottam Patil sir, Advocate बार काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवाचे सदस्य ॲडव्होकेट श्री सतीश देशमुख, श्री आशिष देशमुख, ॲडव्होकेट अनिल गोरदिपे, ॲडव्होकेट आसिफ कुरेशी व ॲडव्होकेट परिचाद पांडे, तसेच उच्च न्यायालय बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट श्री पांडे अतुल पांडे व ॲडव्होकेट श्री अमोल जलतारे व DBAचे वरिष्ठ सदस्य ॲडव्होकेट राजेंद्र पाटील, ॲडव्होकेट NN थेंगरे, ॲडव्होकेट KB आंबेलवाडे आणि ॲडव्होकेट अशोकराव रणदिवे सर, तसेच आपल्या न्यायालयाचे समस्त माननीय न्यायिक अधिकारी व इथे उपस्थित असलेले पाहुणे आणि माझ्या भगिनी आणि बंधूंनो, आपल्यासमोर काय बोलायचे हे कळत नाही, पण प्रयत्न करतो. आमच्या नवीन निवडून आलेल्या कार्यकारिणीतर्फे सर्वप्रथम मी आपल्या सर्वांचे आभार मानतो की आपण आम्हावर विश्वास दाखवला आणि ही जबाबदारी आमच्या खांद्यावर टाकली. आमच्याकडून असलेल्या अपेक्षा आम्ही पूर्ण करू असा विश्वास आहे. जवळपास 8,500 वकिलांची नोंदणी असलेला बार म्हणजेच भारतातील सर्वात मोठ्या बारपैकी एक आहे. ही खूप अभिमानाची बाब आहे, परंतु त्यासोबतच समस्याही उभ्या आहेत. आज वकिली पेशात माझ्या भावा बहिणींना बऱ्याच समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. कोरोनाच्या काळानंतर परिस्थिती आणखी खालावलेली आहे. आम्ही निवडणुकीआधी जुन्या ट्रेझरी बारच्या जवळपास 1,200 लोकांच्या बाररूमची व्यवस्था करून देण्याचे वचन दिले होते. ही सुंदर इमारत जी तुम्ही आपण बघत आहात ही आमच्या जागेच्या प्रश्नाचे उत्तर आहे. 3 माळ्याच्या पार्किंगसह ही इमारत आमच्या पार्किंगच्या प्रश्नाचेही उत्तर आहे. ॲडव्होकेट कमल सतुजा सरांच्या कार्यकारिणीने भरपूर मेहनत घेऊन जुन्या उच्च न्यायालयाच्या आवारात तसेच कोर्टाच्या पुढच्या प्रांगणात पार्किंगची व्यवस्था केली. वकिलांच्या हिताच्या एकमात्र उद्देशाने त्यांनी त्यांच्या कार्यकाळात काम केले, त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन. पण ह्या समस्यांचे कायमचे उपाय आपल्याला शोधायचे आहेत. आपल्यापुढे जागेचा आणि पार्किंगचा प्रश्न आहेच, त्यातच नवीन युवा वकील ज्यांना सुरुवातीच्या काळात जो त्रास सहन करावा लागतो आर्थिक आणि इतर, त्यावर उपाययोजना आपल्यालाच शोधायचे आहेत. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार फायलिंग सक्तीची करण्यात आली आहे. कागदाच्या खेळात रमलेले जुने वरिष्ठ वकील तसेच माझ्या अनेक सहकाऱ्यांनी मला सांगितले की प्रक्रिया किचकट आहे, की बदलत्या काळाप्रमाणे येणारा बदल आत्मसात करणे आपल्याला गरजेचे आहे. पण याचा अर्थ मी त्यातल्या तांत्रिक अडचणी समजू शकत नाही असा नाही. फायलिंगसाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा आपल्याकडे उपलब्ध नाहीत. एक पानाला स्कॅन करण्यासाठी 10,000 रुपये द्यावे लागतात. आमच्या जिल्हा न्यायालयात येणारी गोरगरीब जनता जी तिच्या हक्कासाठी झटते, त्या जनतेला हा आर्थिक भार कसा सोसवेल हा प्रश्न पडतो. त्यात फाईल करताना तांत्रिक कारणामुळे जो वेळ लागतोय तो मोलाचा आहे, कामाचा आहे. हा बदल आम्हाला मान्य आहे, पण तो एका रात्रीत आम्हाला कसा जुळवून घेता येणार? बदलाची प्रक्रिया ही हळूहळू आत्मसात करता येते. याची जाणीव ठेवून आज आपल्याला प्रमुख पाहुणे म्हणून लाभलेले माननीय न्यायमूर्ती भूषण गवई साहेबांना मी वंचारून विनंती करतो की जोपर्यंत पायाभूत सुविधा उपलब्ध होत नाही तोपर्यंत फायलिंगची सक्ती नसावी आणि दोन्ही पद्धतीने काम करण्यास मुभा मिळावी. माननीय न्यायमूर्ती भूषण गवई साहेब नेहमीच आमचे हितचिंतक राहिलेले आहेत. आजही आमच्या बारशी त्यांचे जवळचे नाते आहेत. इंडियन ॲडव्होकेट्स मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी जी वकिलांच्या हितासाठी अग्रेसर आहे, या संस्थेच्या ऑफिससाठी जागेची परवानगी साहेबांनीच आम्हाला दिली. तिथे आज 100 रुपयाचे स्टॅम्प मिळतात. रुपये 2000 मध्ये कोट, एक पॅन्ट पीस आणि एक शर्ट व महिला वकिलांकरिता कोट आणि सलवार सूट मिळतो आहे. म्हणून येणाऱ्या दिवसात संस्थेमध्ये वकिलांसाठी रुपये 500चा स्टॅम्प व कोट फी उपलब्ध करून देण्याची विनंती ही मी संस्थेला करतो. न्यायमूर्ती भूषण गवई साहेबांनी सामाजिक बांधिलकीची व बार आणि बेंचच्या समन्वयाची नेहमीच जाणीव ठेवली. त्यांच्याविषयी कितीही कृतज्ञता व्यक्त केली तरीही अपुरी राहील. आजच्या या प्रसंगी साहेबांच्या समक्ष आपण सर्वांना सांगण्यात हर्ष होत आहे की व्यासपीठावरील मान्यवरांच्या
अथक प्रयत्नामुळे पूर्णत्वास आलेल्या या भव्य दिव्य इमारतीचे 2 दिवसापूर्वी ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट मिळालेली आहे व लवकरच साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली नवीन इमारतीचे उद्घाटन करावयाचे आहे. आज या प्रसंगी तुम्हा सर्वांना आश्वस्त करू इच्छितो की आपल्या सर्वांच्या सहकार्याने वाटचाल करीत असलेली DBA ही दिवसेंदिवस प्रगतीपथावर राहील. आम्ही नवनियुक्त सदस्यांनी DBAच्या कारभाराची जबाबदारी जरी स्वीकारली असली तरी DBA ही केवळ एक संस्था नसून कुटुंब आहे. करिता प्रतिदिनी या संस्थेच्या सर्वांगीण विकासासाठी आम्हा सर्वांना आपल्या सहकाराची नितांत गरज आहे. निवडणुकीपूर्वी DBAच्या विकासाचे जे स्वप्न उराशी घेऊन आम्ही सर्व या निवडणुकीला सामोरे गेलो आहोत ती सगळी स्वप्न पूर्णत्वाला नेण्यासाठी आम्ही आमच्या पुढील कार्यकाळात कटिबद्ध असू. मी अध्यक्ष म्हणून जरी निवडून आलो असलो तरी या पदाची कोणतीही लालसा डोक्यात जाऊ न देता आपल्यातील प्रत्येक वकील बांधवाच्या मताचे मूल्य डोळ्यापुढे ठेवून प्रत्येक बांधवास समान न्याय देण्याचा प्रयत्न राहील. आपल्याकडून वेळोवेळी येणाऱ्या सूचनाचे DBA स्वागत करून त्यावर सकारात्मक अंमलबजावणी करण्यास DBA तत्पर असेल. सरतेशेवटी आपण मला मतरूपी आशीर्वाद देऊन सेवेची जी संधी दिलेली आहे ती संधी माझ्या जीवनाला आकार देणारी नसून माझ्या संबंध वकिली व्यवसायाच्या कारकिर्दीत ज्या ज्या लोकांनी मला मार्गदर्शन व सहकार्य केले त्यांच्या ऋणाला जागण्याची एक अपूर्व संधी आहे असे मी मानतो. व जरी मी पदसिद्ध अध्यक्ष असलो तरी माझ्या कार्यकिर्दीत आपण सगळे DBAच्या विकासाचे शिलेदार असाल अशी मी ग्वाही देतो. माझ्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात आपण माझे मार्गदीप राहाल असा आशावाद व्यक्त करतो. पुनश्च एकदा तुम्ही दाखविलेल्या प्रेमास हृदयात साठवून तुमच्या प्रति कृतज्ञता व्यक्त करतो व माझ्या वाणीला विराम देतो. धन्यवाद. Thank you, Advocate Roshan Bagre, for understanding the difficulties faced by the legal fraternity here, and I wish, under your leadership, we would continue to progress. Time has come to acknowledge the election committee of this District Bar Association, Nagpur. They have toiled for long hours, day and night, in order to ensure the success of these elections. This District Bar Association has more than 8,000 members, and because of their immense efforts, we could come this far. The District Bar Association would like to felicitate them at the hands of our esteemed guests. I request Honorable Shri Justice Gavai to present a memento. Advocate Kishore Ambilwade. Advocate Kishore Ambilwade is one of the senior most members of District Bar Association. Advocate S.D. Gadia. Advocate A.M. Kazi. Advocate S.B. Nenave. Advocate P.K. Mishra. Advocate Abdul Bashir. Advocate Syed Ahmed Ali.
I now request Honorable Shri Justice Shukre sir to present mementos to the member of Election Committee, Advocate Vandan Gadkari. Advocate Nafiza Roshan. Advocate Pradeep Marpakwar. Advocate Manoj Kumar Jain. I request Honorable Shri Justice Chandurkar to felicitate the members. Advocate G.Y. Mishra. Advocate Sunita Patil. Advocate Raman Nagpur. Advocate Krupal Bhoyer. Advocate Pankaj Chaubey. Advocate Vijay Nakote. Advocate Vishaka Meshram. Advocate Gajanan Nafade. Advocate Ravi Gavai. As Advocate Atul Chandak is not with us right now, on his behalf, I request Advocate Azmat Shah to kindly receive the memento. Advocate Jitendra Zumde. Advocate Archana Ramteke.
Advocate Amol Patne. Let us take this opportunity to congratulate the newly elected executive committee and wish them good fortune for their upcoming term. I request, my Lord, Honorable Shri Justice Gavai to felicitate them with a memento. Advocate Roshan Bagre, the President of District Bar Association. Advocate Manish Randive, General Secretary of District Bar Association, Nagpur. I request my Lord Honorable Shri Justice Gavai to felicitate Vice President Advocate Ashish Nagpure. I request Honorable Shri Justice S.B. Shukre to felicitate Joint Secretary Advocate Sandeep Bavangade. I further request Honorable Justice S.B. Shukre to felicitate Joint Secretary Advocate Vasudev Kapse. I request, my Lord, Shri Justice S.B. Shukre to felicitate Advocate Shrikant Gawande, Treasurer. I request Honorable Justice S.B. Shukre to felicitate Library in Charge Advocate Manoj Mendhe. I request Honorable Shri Justice Chandorkar to felicitate the executive members in order of their election. Advocate Vikrant Bhoyer. Advocate Shreya Bangde. Advocate Rajesh Manmode. Advocate Gurpreet Chandu. Advocate Saurabh Podar. Advocate Shrikant Yedlewar. Advocate Tejas Dhade.
Indeed, it is our privilege to felicitate our guests. I request the President of District Bar Association Nagpur, Shri Roshan Bagre, and Advocate Sandeep Bhavangade, Joint Secretary, to present a token of our love and affection and felicitate Honorable Shri Justice Gawai with shawl, shrifal, and a memento. Now, I request Advocate Manish Randive, General Secretary, and Advocate Vasudev Kapse, Joint Secretary, to felicitate our presiding guest, Honorable Shri Justice S.B. Shukre. I request Advocate Usha Gujar Manikpure, Vice President, and Advocate Manoj Mendhe, Library in Charge, to present a token of love and affection to Honorable Shri Justice Atul Chandorkar. Now, I request Advocate Ashish Nagpure, Vice President, and Advocate Shrikant Gawande, the Treasurer, to felicitate our Honorable Judge, Shri M.S. Azmi sir, with shawl and shrifal. And now it is time that we listen to some words of wisdom. Before I call our in-charge principal district judge, Shri Salman Azmi sir, to the dais, I would like to tell you that Shri Azmi sir had started his practice at Hinganghat, and in 2013 he has joined judicial services as a district judge. He has been a district judge at Nagpur District Court, City Civil Court, Mumbai, and now it is our delight that we have your honor as a district and session judge at Nagpur. He has always lent a patient ear to the bar. We are eager to listen to him. I request Honorable Azmi sir to please address this august gathering. Good evening to one and all. On the dais, A.S. Chandorkar, Judge, Bombay High Court, newly elected Bar President, Advocate Roshan Bagre, General Secretary, Advocate Manish Randive, outgoing President, Shri Advocates Kamal Satuja, General Secretary, Shri Nitin Deshmukh, and other executive members, outgoing and incoming members of the dais, Honorable Judges of Bombay High Court, my brother and sister judges,
President of the High Court Bar Association, Secretary of the High Court Bar Association, members of the Bar Council, respected senior advocates, and my dear brother and sister. Indeed, this is an opportunity for me to express my few words. But after the speech of Advocate Kamal Satuja, I am speechless. For last 1.5 years, we are working in coordination for this building, which is just for which we have received the occupancy certificate. I would like to mention here that Honorable Justice Bhushan Gavai always extended his support for this venture. Similarly, Justice S.B. Shukre was kind enough to call meetings of the government officials so that this project will be complete. So that this project will be completed within time framework. Now, we are fortunate enough to get the occupancy certificate. Apart from that, I like to point out here, although it is not my jurisdiction, the new executive body, here there are at least 2,000, 3,000 lady advocates, and only one executive member is there in the body. It is very, I can say it is not good in this world that we are having only one executive member. So the District Bar Association should think about it. Apart from that, the earlier body has good relation with the district administration. I hope the new committee will carry the same legacy, and this bar has given many legal luminaries right from Justice Vivian Bose, Bhausaheb Bobde, Advocate V.R. Manohar, and there are many in the list. So I will request all these legal luminaries and work for this institution. I will not take much time because our dignitaries are preoccupied. I once again thank to the organizer for giving me this opportunity. I congratulate Atul Chandorkar. His Lordship has once walked these very corridors and has strong ties with our bar since last 30 years. My Lord has been an exemplar of simple living, high thinking. Through his soft-spoken demeanor, he has endeared all of us at the bar. I request my Lord, Shri Justice Chandorkar, to kindly address the gathering. Bhushan Gavai, Judge, Supreme Court of India, Honorable Justice Sunil Shukre, all my esteemed colleagues at the bench, be it from Nagpur, Bombay or Aurangabad. It's a great pleasure that all of them are present today. Shri Azmi, District Judge 1, all newly elected members of the Executive Committee of the District Bar Association, members of various bar associations, including the Bar Council of Maharashtra and Goa, members of the district judiciary, members of the legal fraternity who are present in large numbers. Good evening to all of you. Having been a member of the District Bar Association, it is a great pleasure to be present today at the installation function of the newly elected Executive Committee of the District Bar Association. I take this opportunity to congratulate the entire Executive Committee on being elected
to their respective posts. I am sure that all of you would make the most of the opportunity that has been given to you by the majority of the members of the District Bar Association by electing you. As regards those who are not very successful at the elections, there is no reason to be disheartened, since there is always an opportunity available in the future. Bar associations play an important role in the legal fraternity. They bring the legal fraternity together and provide a platform from where the collective voice of the fraternity can be heard. Bar associations facilitate the smooth functioning of the justice delivery system, which ultimately results in benefiting litigants to get justice in accordance with law. The District Bar Association at Nagpur has a great legacy, having been formed in the year 1876. This bar has produced various legal giants who, through their contributions, have brought a glorious name for the city of Nagpur. Being one of the oldest bar associations in the country, the list of its illustrious members is endless. I may only refer that the chief guest of today's installation ceremony, Honorable Justice Gawai, has also been a member of the District Bar Association. Presently, he is also the Chancellor of the Maharashtra National Law University, Nagpur. On behalf of the entire legal fraternity, be it lawyers or members of the judiciary, I heartily congratulate Justice Gawai on the successful conduct of the first convocation of the Maharashtra National Law University, Nagpur. It is indeed a great achievement of a former member of the District Bar Association, and coincidentally, the convocation was held today morning. I am sure that the present executive body would continue the great traditions set by the predecessors. The association is expected to focus on junior members of the bar so that the coming generations of lawyers would continue to carry forward the illustrious name of the city of Nagpur in the legal field. Programs such as study circles, lectures by experienced and senior lawyers would definitely go a long way in that regard. Similarly, the new court building, which all of us are eagerly awaiting to be inaugurated, is now complete, and we hope that in the near future these facilities would be available for the litigants as well as the legal fraternity. I am confident that the newly elected executive committee would positively contribute in all spheres of the justice delivery system that would enable all of us to ensure that justice is done to one and all. Once again, on behalf of all my esteemed colleagues at Nagpur as well as of the Bombay High Court, I wish all the very best to the incoming executive committee of the District Bar Association. Thank you. Thank you so much, my lord. It is our proud privilege to have been graced with the presence of His Lordship, Shri Justice S.B. Shukre. If only His Lordship needed introduction. Is widely known for his enthusiasm towards environmental justice. I invite my Lord Justice S.B. Shukre to kindly address this august gathering. Good evening, one and all. Dignitaries on the dais and off the dais, Honorable Shri Justice Bhushan R. Gawai, Judge, Supreme Court of India and Chancellor of Maharashtra National Law University, Honorable Shri Justice Atul Chandurkar, Guardian Judge of Nagpur District
Senior Administrative Judge of Nagpur Bench of Bombay High Court, all the honorable judges of High Court of Bombay who are present here. They have come here from Mumbai, Aurangabad, and of course, the Indian Nagpur judges are also here. Honorable Mr. Justice Nitin Samre, Honorable Srimati Bharti Dangre, the Honorable Mr. Vinay Joshi, Honorable Mr. Avinash Gharote, Honorable Mr. Justice Anil Kilo, Honorable Justice Menezes, Honorable Justice Mehre, Honorable Justice Khobragade was also here. The former judge of Bombay High Court is also here, Mr. Dama Sheshadri Naidu. Now he is advocate of Supreme Court. The president of the newly elected executive committee, general secretary of the newly elected executive committee, Mr. Rajesh Bagde and Mr. Manish Randive. Former president of District Bar Association, Mr. Kamal Satuja. Former general secretary, Mr. Nitin Deshmukh. The members of the newly elected executive committee, members of the former executive committee, the judicial officers of the district judiciary, Mr. Amit Joshi, the Registrar Judicial and his team, all the bar councillors. I can see here Mr. Ashish Deshmukh, Mr. Parijat Pandey, Mr. Asif Qureshi, Mr. Anil Gowardive, Vice Chairman of Bar Council, Mr. Satish Deshmukh, senior advocates, the advocates, staff members, media persons, ladies and gentlemen. These lights are quite dazzling, but the luminescence of the legal luminaries who are present here on the dais and of the dais is much more brighter than these lights. And I'm really overwhelmed by their presence here. And I consider myself to be very, very privileged to be here along with you and also to be at this installation ceremony. There was a time when I had presided over in this district court, in one of the courts. That was way back in 2005 and 2006 as an additional district judge. And it's really indeed a matter of great pleasure and delight for me to be here and to be presiding over this function, a great function. At the outset, I heartily congratulate the newly elected executive committee, Mr. Rajesh Bagde, President Mr. Manish Randive and his entire team. Bagdeji, you have been given an opportunity to be in charge of the affairs of one of the premier bar associations of the state of Maharashtra. This is a bar association, as my brother Justice told, which inherits a rich legacy of legal stalwarts. This is a bar association which has produced several judicial and legal stars of India, and all of them have brought laurels to this bar. Today also, as he has pointed out, Honorable Mr. Justice Bhushan Gavai, Honorable Judge of Supreme Court, was one of the members of this bar, and today, as the Chancellor of Maharashtra National Law University, he had succeeded in having the first ever convocation ceremony of the university. It was only under his leadership that such a beautiful function could be completed, and I would like to, just like as my brother Justice Atul Chandurkar has said, I would like to congratulate him and his entire team. The justice dispensing is a cooperative effort, and we know that. One of the biggest examples of the cooperation that is existing between bar and the bench in Nagpur
can be seen in what has been achieved through the cooperation of the members of the bar in various PILs that were here. Some of those PILs and some of the orders passed in those PILs were referred to by Mr. Kamal Satuja. Really, those orders and those judgments would not have been there had there not been wholehearted support and cooperation coming from the bar associations at Nagpur and also High Court Bar Association. He has referred to some of the achievements that could be reached only because of those judicial orders, and most of those judicial orders, I am proud to say, were passed by Honorable Chief Justice B.R. Gavai. It was only because of him that we could have here parking space, we could have additional seats in medical colleges, we could complete the highway, national highway between Nagpur and Jabalpur. We could have a beautiful temple premises at Shegaon, and there are so many other things which were possible only because of his orders and his judgments, and they could be rendered only because of the cooperation given by you. Today we are passing through a different time. Gone are the days when the life was simple. Life was simple for an advocate. It was simple for a judge. It was also simple for the litigants. Litigants were simple. I remember when I started practice in Amravati way back in early 80s, the scenario was quite different. The fee structure was very low. I had joined then office of I had joined office of Mr. Rajavu Gokhale. He was my first senior, and the second senior was late advocate Prakash Rathi. They were the seniors who had taught us so many things and who had, as juniors, given a lot of liberty in even conducting cases quite early in our career as advocates. But then the fees that used to be paid by the clients were paltry. Sometimes a bail matter was to be done for a paltry sum of, say, something like 25 or 30 rupees. But the clients were so simple that at the end of the day, while leaving the court premises, they would say, "Sir, I don't have enough money to buy a ticket back home. So could you please share something from out of the fee I have given to you?" So those were the days. There were such simple days, but those clients, those litigants, were not the litigants unlike today, litigants for the day or litigants for the case. They were litigants for life. They were clients for life. And they had implicit faith in their advocates. They would be, for them, the senior advocate, their senior advocate would be guide, friend and philosopher. They would be taking his advice for almost every major decision that was required to be taken by their life, touching their various aspects of life, including the marriage, to whom who should be the groom or who should be the bride for their son or their daughter. Even for such matters, they would be taking and relying upon the advice given to them by their advocates. So therefore, they did not bother. The wins and the losses were not which troubled them. They would say, "Okay, Vakil Sahib, if we have lost here, we will go further. We will file appeal." But today, the scenario has changed. Things have changed, and it is therefore in this changed scenario that we are also required to think of molding whatever cooperation that we are going to forge between bar and the bench. In this changed scenario, we also have to change ourselves. Today's client is quite smart. He is demanding, and he is if I can say he is a little bit more informed, sometimes ill-informed, but then sometimes he would try to dominate his advocate, and it is him who would be giving advice to his advocate rather than the other way around. So it's very difficult to deal with such clients,
and it is also difficult in such a scenario to maintain the dignity and the independence of the judiciary. So there is an increased burden, there is an increased task for the new body to think about this and find a way out of it. There are other challenges which we are facing today, and as I said, this body, there are a lot of expectations from this body because it is presiding over an executive committee of one of the most distinguished bar associations of the state of Maharashtra, and there are a lot of expectations from this executive committee, and I'm sure with the assistance of their members, esteemed members, all of them, the entire committee would be able to live up to these expectations. The earlier committee had done wonderful job. It had to pass through very difficult times. Mr. Kamal Satuja shared with us the difficulties experienced by the erstwhile committee. But then the erstwhile committee continued to be maintained a good rapport with the High Court, and it served as a link between the district judiciary and the High Court, because of which many of the problems faced by the district judiciary here in Nagpur and in taluka places, and also the clients, litigants, especially the accused persons, their difficulties could be solved because of the coordination coordination maintained by the earlier executive committee with the district administration and as well as High Court administration. I'm sure the present executive committee would continue with the same traditions, high standards set by the members of this bar, and also would continue to do the same good work which the earlier executive committee has done. And I wish them all the best. Thank you very much. I hope we at District Bar would inculcate these philosophies in dealing with this ever-changing world. Now, it is always with great enthusiasm that we welcome my Lord Justice Bhushan Gavai. My Lord started his journey in Nagpur in 1992 and since then has left an indelible mark on the legal fraternity in the city. His homecoming and visits are eagerly awaited and dearly cherished. My Lord is widely respected for his knowledge of law and his commitment towards social justice. I request my Lord Justice Bhushan Gavai to kindly address the gathering. My esteemed colleague, Honorable Justice Sunil Shokre, Honorable Justice Atul Chandurkar, my esteemed colleagues of the dais, Justice Mehre, Justice Nitin Samre, Justice Bharti Dangre, Justice Vinay Joshi, Justice Anil Kilor, Justice Valmiki Menazis, and Justice Avinash Gharote, not in the order of seniority, in the order of their sitting. My last partner on the bench in the Bombay High Court, Justice Nadu, the District Judge, Nagpur, Shri Azmi, the outgoing President of the DBA, ever smiling Kamal Satuja, the energetic outgoing Secretary Nitin Deshmukh, the recently installed President of the District Bar Association, Advocate Roshan Bagade, the Secretary Shri Manish Randive, all the office bearers and members of the incoming as well as
outgoing committees, the members of the High Court Registry, all the learned district judges and the other judges present here, the members of the Bar Council who have been either president, vice president of the Bar Council, Anil Gaurdipe, Asif Qureshi, Satish Deshmukh, Paridat Pandey. I think Ashish Deshmukh has left. The president of the High Court Bar Association, Atul Pandey, Secretary Amol Jaltare, all the senior as well as the junior members of the bar. I would only name the octogenarian Shri Rajendra Patil, who, though I think he is between 90 to 100 and still looks like a very young and energetic lawyer. It gives me an immense pleasure to be here this evening for the installation of the newly elected body of the Nagpur District Bar Association. At the outset, I take objection to what Justice Chandurkar said. He referred to me as the former member of the District Bar Association. I am still the member of the District Bar Association Nagpur, the High Court Bar Association of Nagpur, the Amravati District Bar Association, Western India Advocate Association and the Bombay Bar Association. It's only a temporary hiatus till 24th of November 2025, after which I will again enter the same fraternity. बागडे साहेबांच्या इन्स्टॉलेशन फटाक्यांच्या आतषबाजीमध्ये होऊन राहिलेलं आहे. फटाके कुठल्या कारणासाठी वाजतात ते आपण विसरून जाऊ, परंतु कोइन्सिडन्स चांगला आहे. सुरुवात चांगली झालेली आहे. कमल सतुजांच्या टीमनी they have really worked very well. I know when they were elected, I was, though a senior judge at Bombay, I used to regularly visit here as administrative judge, and wherever there was problems, he always, along with Nitin Deshmukh, used to come, and we used to make attempt to solve the problems, be it parking problem or the other problem. The building, there was a paucity of space for the courts, and we constructed temporary courts on the terrace of the building when Justice Ganadiwala was the principal district judge here. And thereafter, the proposal for the new building was also followed up. It's a great coincidence that when this foundation laying ceremony of this building was done in 2014, I was the senior guardian judge for Nagpur district, and my esteemed colleague Justice Chandurkar was the junior guardian judge. And it's a great coincidence now that he is the senior guardian judge of the Nagpur district. At that time, I was the administrative judge at Nagpur, and today he is the administrative judge at Nagpur. When I come to Nagpur, and specifically the district court premises or the high court premises, it's always nostalgic. Though I did not regularly practice in the district court, I used to frequently come. I was a regular in the elections. I still recollect those nights moving from one party venue to other party venue. I recollect one of the cases that I argued here. Justice Sambre
had briefed me in a trademark suit between Nagpur distilleries and Kosang distilleries, Santra and Santra. I won't say anything further. Then I used to come for the very famous criminal trial here. And when Justice Samre, as he contested the election as the secretary of the High Court Bar Association, and Srimati Kumkum Shirpurkar was contesting as a president, we had taken a long march from High Court to Labour Court and from Labour Court to District Court. Mr. Mishra had lost to Mrs. Shirpurkar, and Justice Samre was elected as the secretary. COVID had a very bad effect on the entire world. But what the lawyers fraternity did here, I must mention that they stood solidly behind their brethren. We lost many of the good lawyers. Unfortunately, Sujit Jaiswal, who was helping many lawyers in the first wave, we lost him to the second wave. There are many others, but I must also state that the proactive role of the Bombay High Court, and specifically the Nagpur bench of that court, was remarkably noticed in the entire country. The orders passed by the bench presided over by Justice Shukre, they provided solace to the number of persons who were deprived of the basic medicines, the oxygen, and his orders gave way for a permanent solution in establishing even oxygen plants, so that unfortunately, if any eventuality comes in future, the people should not die on account of the paucity of the oxygen. I think in some of the orders, Justice Garote was along with him, and in some of the orders, Justice Kilor was a partner, bench partner with him. And therefore, as all of us know that law is not only a profession. As Dr. Ambedkar, Babasaheb Ambedkar, the architect of our constitution, used to say, that a lawyer is a social engineer. He is a social worker. He owes a duty to the society, and I am proud that the District Bar Association of Nagpur in the COVID period proved itself as a social engineer, as a social worker. I am proud of the District Bar Association. It has a very great heritage. Eminent personalities like Justice Muhammad Hidayatullah, Justice Bose, Yamar alias Bhayasaheb Bobde, Babasaheb Bobde, V.R. Manohar, K.H. Deshpande, to name a few. They have brought laurels to the name of the Nagpur Bar. I am happy that our constitution, as all of us know, in the preamble itself, we have wedded ourselves to the idea of secularism. धर्मनिरपेक्ष भारत, जात पंथ विरहित आणि धर्मविरहित भारत. And Nagpur District Bar is a true reflection of secularism. President have been occupied by the persons belonging to various castes, various religions, and as Nitin Deshmukh said in this speech, the caste of Roshan Bagde did not come in his succeeding with a thumping majority as a president of the
District Bar Association. Rising above caste, creed, religion is what our constitution requires. And in Nagpur, we really believe in secularism. The elections are hardly contested on the basis of religion or caste. And that should be the spirit everywhere. I would not speak for long today because it's an installation, it's an occasion to recognize the work of the old body, what they have contributed in the last 4 years, and give our best wishes to the new body who will have to match the performance of the old body and make an attempt to excel. A reference was made to the difficulties with regard to e-filing. Recently, on the 21st of January 2023, the Bar Council of Maharashtra and Goa had organized a felicitation of the Honorable the Chief Justice, Justice Dr. Chandrachud. The issue was also raised therein, and I must tell you that we have taken cognizance of that, and the E-Committee of the Supreme Court is discussing the issue with the representatives of the Bar Council of Maharashtra and Goa to find out a solution to this problem. As Roshan Bagre has said that change is imminent, we have to accept the change, but then we have to accept it gradually. Rome was not built overnight, and therefore, no doubt that technology has helped us a lot. In COVID period, only due to the technology, the Supreme Court started functioning within 24 hours of the declaration of lockdown. I, along with Justice Ramna and Justice Sanjay Kishore Kaul, were the first one to do the work virtually. And therefore, the technology has to remain, but technology has to supplement and not supplant. And therefore, though gradually we will have to adapt to the technology cannot find a solution for the human brain, and therefore, otherwise, you could have just put the facts and the submissions in a computer and directed the computer to print a judgment. But that is not possible. Human being is the only species which has been endowed with this faculty of thinking, learning. The new building has come. It's likely to be inaugurated whenever the administrative judge of Nagpur decides to inaugurate it. You will have very good facilities. Mr. Azmi has been, whenever he met me at the airport, he has always been following it, and he has been representing on behalf of the bar that the facility should be made available to the members of the bar at the earliest, so that the inconveniences that are caused should be mitigated. Justice Shukre made reference to the contribution by the bar. I always believed that the bar, I always believed and still believe that the bar and bench are the two wheels of the golden chariot of justice. You span one wheel and the efficacy of the entire chariot comes to a standstill. Without the cooperation of